Last lecture you have learned Pascal law. Statement of the Pascal law: the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. Also, you have learned application of Pascal law, in which you have seen hydraulic lift. Hydraulic lift is used to lift a heavy object using a small force. The working of this machine is based on Pascal law. Today we are going to see second application of Pascal law, and which is hydraulic brakes. Hydraulic brakes are used to slow down or stop vehicles in motion. It is based on the same principle as that of a hydraulic lift. In adjacent figure, you can see hydraulic brake system. So this figure shows schematic diagram of hydraulic brake system. By pressing the brake pedal, this green shows the brake pedal. By pressing the brake pedal, the piston of the master cylinder is pushed in forward direction. This is a master cylinder. When we apply force on this brake pedal, and due to this force the brake pedal press, and therefore this piston is moved in forward direction, moves in forward direction. These tubes are contains the oil. These tubes are contains the oil. So by pressing the brake pedal, the piston of the master cylinder is pushed in forward direction. As a result, the piston in the slave cylinder, which has a much larger area of cross section as compared to that of the master cylinder, also moves in forward direction, so as to maintain the volume of the oil constant. आपण ज्यावेळेस या पिस्टनवरती फोर्स अप्लाय करणार या ब्रेक पेडल थ्रू, त्यावेळेस ऑइल हा पिस्टन पुढे सरकणार आणि त्यामुळेच ऑइलचा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट होण्यासाठी बाकीच्या हे जे स्लेव सिलेंडर्स आहेत, स्लेव सिलेंडर यातले पिस्टनसुद्धा काय होणार, फॉरवर्ड डिरेक्शनला सरकणार आणि ऑइलचा व्हॉल्यूम मेंटेन ठेवला जाणार. आणि हे जे स्लेव सिलेंडर्स आहेत, हे स्लेव सिलेंडर्स व्हील्सला कनेक्ट केलेले असणार. व्हील्सला काय कसले कनेक्ट केलेले असणार. सो द स्लेव पिस्टन्स pushes the friction pads against the rotating discs. These are the rotating discs which is connected to the wheel, thus causing a moving vehicle to slow down or stop. आणि त्यामुळे मुव्हिंग व्हेकल जे असतात ते काय होणार, स्लो होणार किंवा स्टॉप होणार, थांबणार. The master cylinder has a smaller area of cross section A1. हा जो मास्टर सिलेंडर आहे त्याचं पिस्टन जो आहे त्याचा क्रॉस सेक्शन एरिया जो आहे तो काय आहे, A1 आहे. आणि हा स्लेव सिलेंडरच्या पिस्टनपेक्षा स्मॉल आहे. A1 इज स्मॉलर दॅन द एरिया ऑफ द स्लेव सिलेंडर. स्लेव सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शन एरिया काय आहे पिस्टनचा, A2 आहे, A2. सो A1 इज लेस दॅन A2. A1 इज लेस दॅन A2. पण स्मॉल एरियावर जरी फोर्स अप्लाय केला, प्रेशर अप्लाय केला, तरी तो कमी न होता सगळीकडे सेम पसरणार प्रेशर आणि जास्त फोर्स या पिस्टनवरती अप्लाय होणार. F2 हा फोर्स काय होणार, पिस्टनवरती अप्लाय होणार. आपण इथे F1 फोर्स अप्लाय करणार. मास्टर सिलेंडरच्या पिस्टनवरती F1 फोर्स अप्लाय होणार. एरिया A1 आहे आणि हा F1 हा फोर्स सगळीकडे पसरणार आणि तो F2 होणार फोर्स, F2. आणि तो A2 एरियावरती काय होणार, अप्लाय होणार. The master cylinder has a smaller area of cross section A1 compared to the area A2 of the slave cylinder. By applying a small force F1 to the master cylinder, we generate pressure P is equal to F1 divided by A1. Formula of pressure, that is force upon area. Force upon area. So P is equal to F1 divided by area. मास्टर सिलेंडरवरती अप्लाय झालेला प्रेशर किती आहे, मास्टर सिलेंडर F1 divided by A1. दिस प्रेशर इज ट्रान्समिटेड अनडिमिनिश, म्हणजे कमी न होता किंवा चेंज न होता, दिस प्रेशर इज ट्रान्समिटेड अनडिमिनिश थ्रू आउट द सिस्टीम. द फोर्स F2 ऑन द स्लेव सिलेंडर इज देन F2, इथे F2 फोर्स अप्लाय होणार, त्यामुळे
F2. This pressure is transmitted undiminished throughout the system. The force F2 on slave cylinder is F2 is equal to P into A2. Value of P is F1 divided by A1. So we put the value of P F1 divided by A2. So therefore F2 is equal to F1 divided by A1 into A2. We write like this. So F2 is equal to F1 A2 divided by A1. आपण फक्त काय प्लेस चेंज केली. So F1 into bracket A2 divided by A1. So this is a force applied on the slave cylinder piston. This is similar to the principle used in hydraulic lift. Since area A2 is greater than A1, F2 is also greater than F1. Thus, a small force applied on the brake pedal gets converted into large force and slow down or stop a moving vehicle. Now we are going to see measurement of pressure. So instruments used to measure pressure are called pressure meters or pressure gauge or vacuum gauges. Below we will describe two instruments which are commonly used to measure pressure. That is mercury barometer and second open tube manometer. So first mercury barometer, an instrument that measures atmospheric pressure is called a barometer. One of the first barometers was invented by the Italian scientist Torricelli. The barometer is in the form of a glass tube completely filled with mercury and placed upside down in a small dish containing mercury. Its schematic diagram shown in this figure. So it contains a glass tube and it's upside in downward direction in small dish and it contains the mercury. So green color shows the mercury. This is a glass tube and it's open in this top part of this tube is in the dish in downward direction. This is the Torricelli's vacuum. There is no any air or gas. So construction आपण आता बघणार आहोत टोरिसेली व्हॅक्यूमचं किंवा mercury barometerचं. So a glass tube of about 1 meter length. ग्लास ट्यूबची लेंथ किती आहे 1 मीटर length and a diameter of about 1 centimeter is filled with mercury up to its brim. diameter जो आहे हा किती आहे 1 centimeter आणि ह्या कशाने भरलेला आहे तर मर्क्युरीने भरलेला असणार. It is then quickly inverted into a small dish containing mercury. आणि पूर्णपणे आपण याच्यामध्ये उलट ठेवणार की ज्या इथे याच्या स्मॉल डिश मध्ये काय आहे मर्क्युरी आहे. The level of mercury in the glass tube lowers as some mercury spills in the dish. ग्लास ट्यूब मध्ये मर्क्युरी खालती येणार आणि साईडला इथे काय होणार तो वरती येणार डिश मध्ये तो इथे असणार. A gap is created between the surface of mercury in the glass tube and the closed end of the glass tube. या ठिकाणी काय होणार ग्लास ट्यूबचा जो पार्ट आहे ह्याच्यामध्ये गॅप तयार होणार. The gap does not contain any air and it is called Torricelli's vacuum. It does contain some mercury vapors. पण तरी पण त्याच्यामध्ये थोडेशा काय असणार mercury vapors असणार. Thus the pressure at the upper end of the mercury column inside the tube is 0. त्यामुळे इथे प्रेशर काय असणार 0 असणार. अप्पर साईडला प्रेशर इथे काय असणार इकडे 0 असणार. So the pressure at the upper end of the mercury column inside the tube is 0. That is pressure at point such as A is PA is equal to 0.
या ठिकाणी प्रेशर काय असणार, PA इज इक्वल टू 0. PA इज इक्वल टू 0. Let us consider a point C on the mercury surface in the dish and another point B inside the tube at the same horizontal level as that of the point C. या ठिकाणी आपण या ट्यूबच्या बाहेरच्या साईडला जे मर्क्युरी आहे, याच्याशी कनेक्टेड मर्क्युरी आहे, तर इथे प्रेशर PC असणार. काय असणार, प्रेशर PC. आउटर साईडला प्रेशर PC असणार. हा पॉईंट C कन्सिडर करणार. आणि आतमध्ये सीच्याच लेवलला इनसाइड द ग्लास ट्यूब देअर इज अ पॉईंट बी. आता हा जो C पॉईंट आहे हा डायरेक्ट ॲटमॉस्फिअरशी काय कनेक्ट आहे. इथे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार. Cकडे कोणता प्रेशर असणार, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार. The pressure at C is equal to the atmospheric pressure PO or P0 because it is open to atmosphere. As point B and C are at the same horizontal level, the pressure at B is also equal to the atmospheric pressure P0. C पॉईंट आणि B पॉईंट एका सेम लेवलला असल्यामुळे प्रेशर या दोन्ही ठिकाणी कसं असणार, सेम असणार. त्यामुळे Cकडे प्रेशर आहे, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर Cकडे आहे, त्यामुळे तोच प्रेशर Bकडे असणार. आपल्याला ट्यूबमध्ये किती प्रेशर आहे तो काढायचा आहे. सो सपोज that is PB is equal to P0. Suppose the point B is at a depth h below the point A and rho is the density of mercury, then PB is equal to PA plus H rho G. PB is equal to this, PB is equal to PA, that is pressure at this top point, PA plus H rho G plus pressure चा formula H rho G. H is the height of the column, mercury column. म्हणजे इथे जो हाईट आहे, बी पर्यंतची जी हाईट आहे, बी पर्यंतची जी काय हाईट आहे ती काय असणार, H असणार. H हाईट H rho G. Rho is the density of the mercury. Rho is the density of the mercury and G is the acceleration due to gravity. So PB, pressure at B, is equal to PA plus H rho G. But PA is equal to 0. Therefore PB is equal to H rho G. PB is equal to H rho G. So PB is equal to PA plus H rho G. PA is equal to 0. There is a vacuum above point A and PB is equal to PC. PB is equal to PO. PB is equal to PO or P0. Therefore P0 is equal to H rho G, where H is the length of mercury column in the mercury barometer. So the use of mercury is not advised in a laboratory because mercury vapors are hazardous for life and for environment. So second measuring device is open tube manometer. A manometer consists of U-shaped tube partly filled with a low density liquid such as water or kerosene. It contains the U-shaped tube and it consists of low density liquid, that is water or kerosene. वॉटर किंवा केरोसिन ज्याची डेन्सिटी लो आहे असं लिक्विड या यू शेपमध्ये आपण घेणार. दिस हेल्प्स इन हॅव्हिंग अ लार्जर लेवल डिफरन्स बिटवीन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू आर्म्स ऑफ द मॅनोमीटर. लो डेन्सिटीचं काय घेणार की हे दोन आर्म्स जे आहेत, यू ट्यूब असलेली जी ट्यूब आहे त्याच्या दोन आर्म्स हे आहेत, या दोन आर्म्समध्ये लिक्विड येणार आहे त्याच्यामध्ये या लेवलमध्ये लार्ज डिफरन्स दिसला पाहिजे, त्यामुळे आपण काय घेणार, लो डेन्सिटी लिक्विड घेणार. This figure shows an open tube manometer. One arm of the manometer is open to the atmosphere. This part of tube is open in atmosphere, and the other is connected to the container D, and this another end of this tube is connected to the container D, of which the pressure P is to be measured. ज्या ठिकाणी प्रेशर मेजर करायचं असणार.
The pressure at point A is atmospheric pressure PO. इथे जो प्रेशर असणार हा कोणता असणार, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असणार. PO किंवा त्यालाच काय म्हणायचं, P नॉट. P नॉट ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ते बघूया, हे दोन्ही पॉईंट जे आहेत C पॉईंट आणि B पॉईंट, हे दोन्ही पॉईंट सेम लेवलला आहे, त्यामुळे इथे प्रेशर काय असणार, दोन्ही ठिकाणी सेम असणार. हा B पॉईंट A पासून A ची हाईटला आहे, A ची हाईटला आहे. आपण पुढे बघूया. The pressure at point A is atmospheric pressure P naught because this arm is open to the atmosphere. To find the pressure at point C, to find the pressure at point C, which is exposed to the pressure of the gas in the container, we consider a point B in the open arm of the manometer at the same level at point C. This point B is at the same level of point C. This C point is connected to the container D. So we consider a point B in the open arm of the manometer at the same level as point C. The pressure at the point B and C is the same. That is, PC is equal to PB. PC is equal to PB. इकडचा प्रेशर हा PB असणार, इकडचा प्रेशर हा PC असणार. दोन्ही सेम लेवलला असल्यामुळे प्रेशर काय असणार, सेम असणार. प्रेशर सेम. PB is equal to PC. The pressure at point B is, so B कडे प्रेशर किती असणार, ह्या B कडे प्रेशर, तर PB is equal to PA plus H rho G. So PA is equal to what? PA is equal to atmospheric pressure PO. PA is equal to what? PO. This is atmospheric pressure. So PB is equal to PO plus H rho G, where rho is the density of the liquid in the manometer, H is the height of the liquid column above point B, and G is the acceleration due to gravity. According to Pascal principle, pressure at C is the same as at D, that is inside the chamber. Therefore, the pressure P in the container is P is equal to PC. Using equation 2.12 and 2.13, we can write P is equal to P naught plus H rho G. As the manometer measures the gauge pressure of the gas in the container D, we can write the gauge pressure in the container D as P minus P naught is equal to H rho G. Thank you.